Hello guys, நீங்கள் சரியான வீடியோ தான் கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த ஒரே வீடியோவில் you are going to learn jQuery as well as React. Okay, so don't skip this video. நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன், இந்த ஒரே வீடியோவில் I'm going to teach you React and jQuery. எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இந்த பேஜில் பாருங்கள், இந்த மெனு காம்பனண்ட். ஓகே, இந்த மெனு காம்பனண்ட் இது HTML jQuery application, இது React application. ஸோ ஒரே வீடியோவில் jQuery அண்ட் React நீங்கள் டெவலப் பண்ண கற்றுக்கணுன்னா வாட்ச் திஸ் வீடியோ கம்ப்ளீட்லி. திஸ் வீடியோ இஸ் ஃபார் யூ கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம jQueryயில் நம்ம பில்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு பில்ட் திஸ் கேட்டகரி. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது நம்ம இப்போ ஸ்டாட்டிக்காக பேஜில் வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள். ஸோ ஒரு nav எலமெண்ட்டாக மெனுஸாக நம்ம ஸ்டாட்டிக்காக வச்சுருக்கோம். இது நான் டைனமிக்காக ஐம் கோயிங் டு பில்ட் இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் jQuery. So watch it carefully guys. இப்போ பாருங்க, I'm going to create a file called home.js. So home.js and I'm going to include that file in the bottom of the page. So எப்பவுமே I already told you we have to add the script at the bottom of the page. So script source is equal to /home.js. okay, so script close பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும். நான் ஆக்சியோஸ் வந்து இந்த ஆக்சிஸோட பேக்கேஜ் நான் சோர்ஸ் ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ jQuery சோர்ஸ் ஃபைல் நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, தீஸ் டூ ஆர் மோஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது இல்லாமல் jQuery ஸ்கிரிப்ட் வில் நாட் ஒர்க். இந்த jQuery சோர்ஸ் ஃபைல் இல்லாமல் jQuery வில் நாட் ஒர்க் அண்ட் இந்த ஆக்சியோஸ் இல்லாமல் we cannot call API with the help of Axios. Okay, so keep that in mind. இப்போ home.js நம்ம பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த home.js I'm going to write code. So the first code is document.ready. document.ready na உங்களுக்கு already தெரிஞ்சிருக்கணும். It is nothing but page load event. Okay, so whenever the page loads, this document.ready function is going to execute and it is going to give us whatever we write in this document.ready function. இப்போ ready function பாருங்க, I'm writing it. Now inside it I'm going to call a API from the backend. So நான் backendல போன வீடியோவில் I created a backend APIs. Okay, so last video நீங்கள் பார்க்கலன்னா please go and view that video first and come to this video. Okay, so backendல நம்ம என்ன create பண்ணியிருந்தோம், we created them APIs for category. Okay, இங்கே பாருங்க, all the APIs are ready. So இந்த API தான் நம்ம from the front end call பண்ண போகிறோம். எப்படி கால் பண்ண போகிறேன், this is the most important thing. Please watch it guys. I'm going to have a variable called okay, I'm going to declare a variable here. So the variable is going to be const backend URL is equal to http / okay, localhost okay :5000. Our backend is running in 5000 port 5000. okay, in the name of localhost, right? So and the URL I'm going to call is, I'll go to the app.js. இங்கே பாருங்க, app.jsல I'm going to call this category URL. okay, so இதை கால் பண்ணாதான் we'll get all the categories. So I'll paste it. Our backend URL is ready. So நான் இது எதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, this backend URL is not going to change. okay, இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட். it is going to remain constant throughout our application, right? So I'm going to have Axios now. So Axios வச்சு backend நான் இங்கே ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து பேக் எண்டுக்கு ஒரு கால் கொடுக்க போகிறேன் with help of Axios. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ பிஃபோர் தட் வேறு நம்மளுக்கு என்ன தேவை? ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ கைஸ், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி asynchronous ஃபங்க்ஷன். பாருங்கள், ஸோ இது நம்ம வேறு மாதிரி எழுதணும். get API ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு async ஆஃப், இது வந்து ஃபுல் URL, இந்த பேக்எண்ட் URL அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது, okay, it is going to get this backend URL as a parameter and variable response is equal to await. okay, நான் இந்த async await நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். I'll add that video in the description, also in the cards, so you view that video. okay, so உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Here axios dot get okay backend URL. okay, backend URL. So Axios வந்து நான் இந்த பேஜில் இந்த சோர்ஸ் ஃபைல் ஆட் பண்ணதுனால will be able to use this Axios function. okay, so it should work. Next வந்து I'm going to return response.data. so when we call the API is going to give us a response. அது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, get API of
first நான் வந்து இந்த API நான் கால் பண்ணி கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன், then you will understand, right? So then பாருங்க fast okay, categories. Okay, so I'm going to print this response categories, right? So I'll save this. So there is an some error it is showing. What is the error? Okay, so this is the, so இங்கே தான் error இருந்தது, arrow function, arrow நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன். Okay, so perfect, now our page is ready. So I'm going to the jQuery HTML application. So inspectல போய் consoleல பார்த்தோம் அப்படின்னா we will have the response from the backend. Okay, so what is the response? We got perfect. இங்கே பாருங்க எல்லா கேட்டகரிஸும் நம்மளுக்கு இந்த API ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருச்சு. ஓகே, ஃபைன். நான் திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். whenever the page loads, this is going to be success true and data it is going to return back. Okay, perfect. இப்போ நம்ம இங்கே போயிடலாம். now I'm going to build the table, I mean the dynamic. இதை வந்து நம்ம இப்போ டைனமிக்காக பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I'll go to the home.html. I'm going to copy this entire thing. I mean the nav ஃபுல்லாக நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, I'll even cut it. I'll create a div called, நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க, div. ஓகே, ஸோ இந்த divல I'm going to keep id equal to db categories. ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த divஆக இருக்க போகுது, இந்த home.js, ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I'm going to have a variable called let. okay, this is going to be let categories html is equal to இப்படி கொடுத்துக்கலாம். okay, so what I'm going to do, I'm going to have a okay in between நான் இதை வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும் போதே இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த சிங்கிள் கோட் and this is also going to be the single quote, right? So categories HTML. Okay, so inside this I'm going to okay, so now ஒரு for loop run பண்ண போறேன் for variable I equal to 0, I less than categories dot data dot length, okay, and I plus plus, right? So in the for loop we can build that HTML. okay, clear watch பண்ணுங்க, plus equal to. so இங்க நான் append பண்ண போறேன். so our variable starts here with this tag. okay, இந்த nav tagல start ஆகும். so இது வந்து டைனமிக்கா இருக்க போது, இது நம்ம லூப்ல சுத்தி விட்டு இதை டைனமிக்கா 1 by 1 ஆட் பண்ணிட்டு and we are going to close this nav tag. so இது ஆல்ரெடி இங்க இருக்க டேக் கூட we have to append. okay, so இது 1 by 1 append பண்ணணும் and also we have to close this nav tag. okay, so இங்க பண்ண போறேன், watch it clearly guys. so I will copy this code, பாருங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க. I will copy this and I will paste it here. okay, so இங்கேயும் single quote, இங்கேயும் single quote, and this is going to be okay. இது உள்ள நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, சாரி டபுள் கோட் concatenate பண்ண போறோம் வர வேல்யூவை. so here it is going to be categories dot data, okay, so of data of I dot category name. okay, so இந்த category nameன்றது what we get from the API. so நம்ம MongoDBல நம்ம backendல, அதாவது நம்ம டேட்டாபேஸில் இருக்க காலம். ஓகே, ஐ ஷோ யூ ஹியர். இங்கே பாருங்கள், கேட்டகரி நேம்ன்றது இதுதான், ஹெல்த், எஜுகேஷன், இதுதான் இங்கே பைண்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தது. ஸோ இந்த கேட்டகரி நேம் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் பைண்ட் இட் 1 by 1 அண்ட் ஹியர் ஓகே அட் த இந்த ஆங்கர் டேக் எல்லாமே நம்ம பைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to close this nav tag. எப்படி க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு சே கேட்டகரிஸ் HTML plus equal to close nav. okay,
ரைட். ஸோ இங்கே ஒரு பாருங்க, இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு பைண்ட் இட் டு த div, ரைட். எப்படி பைண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, the div id வந்து dv categories, ஓகே, dv categories டாட் html, அது உள்ள இந்த categories html பைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் டன். ஸோ பேக்எண்ட்லேருந்து நம்ம ஏபிஐ கால் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்கேட்டினேட் பண்ணி ஸ்ட்ரிங் பில்ட் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே இந்த எலமெண்ட்க்கு HTML பைண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, எந்த எலமெண்ட்க்கு? இந்த டிவி கேட்டகரிஸ் நம்ம இந்த எலமெண்ட்க்கு HTML கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இது உள்ள வந்து இப்போ நம்ம கோடில் டைனமிக்காக கிரியேட் பண்ண டேக்ஸ்லாம் இங்கே பைண்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, இட் ஷுட் ஒர்க் நவ். இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக பைண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து டைனமிக்காக இங்கே பைண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ jQuery முடிஞ்சாச்சு. நவ் ஐ வில் ஜம்ப் டு வேர் React. ஸோ இங்கே நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம், ரைட். ஸோ ரியாக்டில் பாருங்கள், இட் இஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ரியாக்டில் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஹியர் இந்த காம்பனன்ட்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் ஃபைல் கால்ட் categories.js. ஓகே, ஸோ ஒரு காம்பனண்ட்டும் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். இந்த categories.js உள்ள ஐ எம் கோயிங் டு வாட்? ஐ எம் கோயிங் டு இம்போர்ட் React from React. Okay, so inga I am going to import two more components. One is use effect for calling the APIs, and one is the use state for storing the response. Okay, API response store பண்றதுக்கு I am going to have a component called categories. Okay, sorry, categories is equal to, and this component is going to be a function and return. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி டேக் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். and I am going to export it. Export default categories. Okay, நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. we have a component now, and இந்த component உள்ள okay I am going to have a what function. Okay, const fetch categories. இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் வச்சுப்போம். இந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ள தான் we are going to what call the API. So it is going to be an async function. இது உள்ள I'm going to say, right, const response, same தான், response is equal to await, right, axios dot get இது உள்ள so backend URL நம்ம இங்கேயும் declare பண்ணணும். So the backend URL, I'll go to the jQuery because I have already written there. home.js la pola. Backend URL is yeah. So I'll copy this. I'll go to the React application. Come on, React. Yeah. So I'm going to have the backend URL here, and I'm going to pass this URL in the get. Okay. And next la const data is going to be again one more await. இந்த ரெஸ்பான்ஸ் உள்ள இருக்க நம்ம டேட்டாவை எடுக்க போகிறோம். response.data.data. ஓகே, ஏன் data.dataனா நம்ம பேக்எண்டில் ஐ வில் ஷோ யூ. இங்கே பாருங்கள், பேக்எண்டில் ஐ எம் ரிட்டர்னிங் த டேட்டா இன் த நேம் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ கண்ட்ரோலர்ஸில் போனேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், ஐ எம் ரிட்டர்னிங் டேட்டா இன் த நேம் ஆஃப் டேட்டா. இங்கே பாருங்கள், நேம் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ இந்த டேட்டா தான் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ when I get the data now, I am going to do what? I will come here, I will say const இது உள்ள categories set categories. okay, so use state உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி. this is going to be use state, and inside it I am going to have an array. okay, so set categories உள்ள இப்போ நம்மளுக்கு வர டேட்டாவை நான் செட் பண்ணிடுவேன். so that we can use that set categories anywhere. sorry, categories anywhere. categories. okay, இப்போ இந்த ஸ்டேட்டில் நம்மளுக்கு இந்த ஏபிஐலேருந்து வர டேட்டாவை ரெஸ்பான்ஸாக எடுத்து அந்த ரெஸ்பான்ஸை ஐ எம் செட்டிங் இட் இன்சைடு. சாரி, டேட்டாவை நம்ம செட் கேட்டகரிஸை செட் பண்ணணும். நவ் த கேட்டகரிஸ் வில் பி த டேட்டா தட் வி கெட் ஃப்ரம் த ஏபிஐ, ரைட்? பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போது இதுக்கு கீழே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் அ யூஸ் எஃபெக்ட். ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் ஹூக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். it is used for calling the API. So whenever this component loads,
இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் இன்சைட் திஸ் யூஸ் எஃபெக்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கால் fetch categories function. Perfect. Now inside this இப்போதான் நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்சைட் திஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, இங்கே பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸி, நம்ம நிறைய கோட் எழுதுகிற மாதிரிலாம் வராது. இங்கே போவோம் HTML இங்கே ஓகே இங்கே. ஸோ இவரை காப்பி பண்ணிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் திங் ஷுட் பி nav. ஓகே ஸோ nav பார் இருக்கணும். இது உள்ள ஐம் கோயிங் டு சே இப்போது கேட்டகரிஸில் நம்மளுக்கு ஏபிஐலேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு டேட்டாவை கேட்டகரிஸ் இந்த இதில் இருக்கும். ஸோ இந்த கேட்டகரிஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு ரைட் JavaScript. ஸோ இந்த ஆங்குலர் போட்டிங்கன்னா we can write JavaScript code inside categories.map. Inside it is going to be category. Okay. Return. Right. இப்போ இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஸோ இதை காப்பி பண்ணி இந்த டேக் இங்கே போட்டுட்டு ஸோ ஹியர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி வாட் category dot category name, category dot category name. ஸோ நான் ஆல்ரெடி jQueryல காமிச்சிருந்தேன்ல கேட்டகரி நேம்ன்றது we get the API result, அதில் இருக்க ஒரு காலம் நேம். ஓகே டேட்டாபேஸ்லேருந்து வர ஒரு காலம் நேம். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் டன். இப்போது இந்த காம்பனண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் நான் ஹோம் பேஜில் ஆட் பண்ண போகிறேன். எங்கே ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா below this jumbotron. ஓகே இப்போ நான் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். கேட்டகரிஸ் கமான் கமான் இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்து வந்து காட்டு, கேட்டகரிஸை காட்டு. பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போது மேலே இம்போர்ட் ஆகலை. ஸோ ஐ வில் இம்போர்ட் இட். ஓகே ஸோ சம்டைம்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வில் பிரிங் import categories from dot slash. Okay, not dot slash, dot slash. It is under components slash. Okay, categories. So அந்த காம்பனண்ட் இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு. now it is getting compiled. பார்ப்போம். now நம்ம இங்கே jQueryல எப்படி பைண்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி இங்கே பைண்ட் ஆகணும். okay, what is the issue? React hook use effect is called in function category that is neither a React function component nor a custom React hook function. Must start with an uppercase letter. React component. Okay, React component must start with the uppercase letter. Oh, sorry guys. இங்க பாருங்க component, the component name should be caps. Okay, so இது வந்து Reactல firstலேருந்தே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம். It should be in caps. Axios is not defined. இங்க பாருங்க I have used Axios here. jQueryல யூஸ் பண்ணேன். ஸோ இங்கேயும் இருக்குன்னு மறந்துட்டேன். we have to what call install import Axios, install it and import Axios here. ஸோ நீங்களாச்சும் சொல்லியிருக்கலாம்ல, பாருங்கள் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். npm install Axios. okay, so here I will say import. ஸோ அது டவுன்லோட் ஆகட்டும், இன்ஸ்டால் ஆகட்டும். meanwhile we can have it. import Axios from Axios. okay, so add பண்ணியாச்சு. ஸோ இது இன்ஸ்டால் ஆன உடனேயே we should see it in the page. ஸோ இது ஒர்க் ஆகணும். we'll see Axios got installed. இப்போ போய் பார்ப்போம். I will okay, I'll save this. I'll go back and refresh the page. பாருங்க பியூட்டிஃபுல்லாக it got categories component இங்கே வந்துருச்சு. ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் when I go to the profile page. okay, so profile page நான் போனேன் அப்படின்னா so it is like this. பேஜில் எதுவுமே இல்லை. now when I want the component categories in the profile page. okay, so profile pageல போயிட்டு ஒன்றுமே இல்லை. I want to இங்கே பாருங்கள் இது கீழே categories சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா now when I save it, okay, you should see categories இங்கே பாருங்கள். ஓகே இது உள்ள பைண்ட் ஆகலை சரியா? சாரி. ஸோ நம்மளோட கேட்டகரிஸ் வந்து இது உள்ள இருக்கணும். ஓகே now when I save it, இங்கே பாருங்க. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக இங்கே வந்துருச்சு. we didn't even write one piece of code in profile page. ஓகே ஸோ இங்கே ரியாக்டில் டெவலப்மெண்ட் ஒன்ஸ் தான் we can reuse it. அதுவே இப்போ நான் jQueryக்கு போனேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் this is jQuery application. ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து எனக்கு இன்னொரு பேஜில் வேணும் அப்படின்னா I need to write all this code. I need to create a JS file
இப்போ profile.js உள்ள I already have some code. இது உள்ள I need to write some code and add that code and இங்கே அப்போ தான் இங்கே வந்து ஆட் ஆகும். ஓகே, ஸோ jQueryக்கும் ரியாக்ட்க்கும் இதான் இருக்க பெரிய டிஃப்ரென்ஸ். இது வந்து காம்பனண்ட் பாருங்க, வித்தின் அ செகண்ட் I used that component in profile.js. I built it only once. ஓகே, அதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பில்ட் பண்ணியாச்சு காம்பனண்ட்டாக. ஸோ ரியாக்ட்க்கும் jQueryக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். அதனால் jQuery வந்து நான் மைனஸ்ன்னு சொல்ல, ஸ்டில் we develop projects with jQuery. So jQuery is very user friendly, but React வந்து அதை விட ஒரு லெவல் மேலே. Okay, so a lot of things that I need to share about React, right? So we'll see that in the upcoming videos one by one பார்ப்போம். So guys, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Give me a thumbs up. Okay, share with your friends, right? So please subscribe my channel. I'm always here to help you. Thank you guys. We'll see you in the next video. Bye.